Muy buenas a todos chicos, chicas, rey y reinas de este canal. Hoy continuamos con la misión de Arconte de la 5.1. Misión que se está complicando por el tema del doblaje, tío. Que ya sabéis que están de huelga, pero bueno. Tengo entendido que solamente son Cachina y Grinch, me he estado informando mejor. Y ya os digo, es por una huelga que hay. Entonces, pues bueno, no creo que... Tidlali los lleva a Auroron y a ustedes a la cámara de asamblea para que él explique lo ocurrido. I see. So Auroron came to the captain's rescue because he promised to help him in exchange for Citlali's safety. Voy a explicar un poco el resumen, ¿vale? Porque no lo he hecho. Básicamente, pues... La verdad es que tampoco me entra. Nada, es que llevo tiempo sin grabar, pero bueno. Básicamente, Silonen nos llevó a Citlali porque queremos que nos forjen un nombre antiguo. Pero no se puede porque somos forasteros, entonces tenemos que impresionar a las Wayop. ¿Qué pasa? Que para eso hay que hacer varias cosas y necesitamos la ayuda de Citlali. Que Citlali a la vez nos pide ayuda para buscar a Auroron. Que Auroron está siendo extorsionado, entre comillas, por Capitano. Y Capitano nos encontró y nos dijo que quería reunirse con nosotros en la arena Sacorfuego, o sea, hacia aquí. Quería encontrarse con nosotros aquí, pero no sé cuándo, en plan... No se lo ha dicho a nadie, se lo ha dicho antes al viajero, ni siquiera Paimon lo sabe. That's right. Pero bueno. I'm sorry. Now that you know Auroron was only trying to protect another member of his tribe, could I ask you to petition the Pyro Archon for her forgiveness? Claro, porque Auroron ayudó a Capitano a salir de ahí. De hecho, tenemos la teoría de que Auroron se está haciendo el tonto, porque Auroron aquí, delante de Citlali, Auroron es como súper niño, en plan de, ay, soy un niño pequeño. De hecho, a mí esa actitud me está tocando los huevos, pero bueno. Se comporta como un niño, pero luego cuando estuvimos con Capitano, el tío se comportaba como un adulto, o sea que, no sé. Pero luego el viajero dijo que no era fingida su actuación. We'll give her a full report. We'll let you know once she's reached a decision. Will I need to stay here? Technically, yes. But if Miss Citlali is willing to serve as your guarantor, then we can release you from custody. A ver, voy a pulsar un botón un momento. No, vale. Voy a comprobar una cosa. I'd be happy to do that. I don't have any more time to waste here. I still have other things to do. Understood. Thank you very much. Mr. Auroron, please report back to the Speaker's chamber as soon as you've received notice of the Archon's decision. El Arconte le está buscando por eso, porque Auroron ayudó a escapar a Capitano. I understand. Thank you. And thank you too, Granny. Well, at least you won't need to hide your face anymore. Traveler, Paimon, thank you very much for your help. And don't worry, I haven't forgotten about my side of the deal. Vale, vale. Once Auroron is settled, I'll go talk to Shilonen and get started on forging an ancient name for you. Oh, thank you. Te lo agradezco mucho, Citlali. You scratch my back, I scratch yours. It's as good as done. You can just go twiddle your thumbs or something while you wait for the good news. Come with me, Auroron. Iba We've así, got to ¿vale? find you a place to stay for the night. Vale. Goodbye, Gramps. Bueno, ¿sabes? Ay, qué amable es mi nieto. Aunque yo creo que el... Mira, ¿ves? No está fingiendo el hijo puta. No es tan pequeño el tío, no es tan niño. El tío sabe lo que está pasando. Ya os digo, delante de Capitano no se comportaba así. A juzgar por su cara parecía estar recordándome que no olvidara lo que acordamos. Porque tenemos que reunirnos con Capitano. No parecía estar mintiendo. De no ser porque lo vimos con mis propios ojos, jamás creería que estuviera haciendo tantas cosas a espaldas de Citlali. ¿Qué sea lo que quiere de verdad? Oh, we're finally done. All right, it's time to find some grub. Paimon, tengo algo que contarte. ¿Se lo va a contar a Paimon? Yo creo que sí, ¿no? What is it, traveler? Paimon es como nuestra compañera de toda la vida. Llevas a Paimon a un lado y le cuentas lo que te sacaron del alma del cuerpo. That captain? ¡Shh! ¡No grites tanto! Sorry. Paimon just didn't see that coming. So you really saw him in the Night Kingdom? And he didn't attack you? Bueno, Oh, that Auroron, what is he up to? He sounded earnest enough just now. Paimon would have never guessed anything was pues happening. no sé si soy yo, pero a mí me parece que está actuando todo el rato. O sea, esa actitud de niño pequeño no la tiene nadie, All tío. that stuff about protecting Citlali and being forced to help the Fatui when he's actually been a willing accomplice all along. Aún no lo sabemos con seguridad. Necesitamos más información para confirmar eso. Yeah, you're Tengo la right. garganta súper seca. Tengo la boca súper seca. Still, Paimon appreciates you Vamos a telling her beber about agua. this. Paimon will support your choice no matter what, so if you want to go, we can go together. Correcto, somos We compañeros. still have another whole day before the meeting, so we'll just meet with them when the time comes. Vale, era dentro de 2 días. Es verdad.
espera al día siguiente, vale, hasta la noche a las 20. Ya os digo, nos dijo que no se lo dijéramos a nadie, pero bueno, Paimon es nuestro hostia, voy a tener que esperar un día y medio casi. Paimon es como nuestra compañía de toda la vida, ¿sabéis? Así que, además que ella va a donde vamos nosotros, es decir, si nos reunimos con Capitano ella viene detrás. Entonces a Paimon, pues imagino que no le importará mucho que se le digamos. O a lo mejor sí ya nos mata, ¿sabes? Pero bueno, no sé. El Capitano además dijo que no quería evitar combate, ¿sabes? Porque el tío perdió contra Mavuika la primera vez y dijo, no, yo ya más peleas no. Yo más peleas ya no, gracias. Menudo cobarde, cabrón. Vale, ve al lugar acordado. ¿Cómo? ¿No era en la arena Fuego? O delante de la arena Fuego, a lo mejor dijo, bueno, da igual. La misma que viene. Si yo no me tengo que acordar, a mí me lo señalan. Pero eso, el Capitán este le dieron una paliza en la primera misión de Arcote y dijo, no, yo ya más, no, gracias. Hasta cagado. Está medio cagado el tío ahora. Número uno de los Fatui, ¿sabes? Y mi Arlequino me impuso más, yo creo, ¿eh? O sea, me causó como más Dios, ¿sabes? Capitano no estaba mal, pero se quedaba cortito. Pero es que, joder, es que Arlequino invocaba una puta luna, ¿sabes? Weird. Paimon doesn't see anyone. Oh, please don't let this be a trap. No creo. Mira quién soy. What was that? Good evening. Nice to see you again. Vaya. It's you. You shouldn't pop up from behind people like that. What are you, a ghost? I'm terribly sorry. It's just a force of habit. Ugh. And what's with you apologizing all the time? You sound so polite and honest, but you're actually doing shady stuff behind people's backs. You're right. Granny tells me that too. Huh. Come to think of it, you remind me of her. Sometimes you two sound really similar, you know. Oh, so you're gonna call Paimon Granny too now? Well, I could. ¿Cuál es el propósito de esta reunión? Deberíamos ir al grano. ¿Va a aparecer Capitano? Me imagino, ¿no? Es el que quiso reunirse con nosotros. It's all clear. Over to you. Excellent. Hostia. The fact that you showed up proves that I was right about your character. Lo único que me importa es dar la información que me puedes dar. Me da igual lo que piense un Fatui de mí. Yet, there's been a lot of talk about you. Child told me that you're passionate about the unknown and willing to take risks. Rather than facing you as an enemy, I would much prefer to bring you to my side. Ya, pero yo es que estoy colaborando con Mavuika. If we allow the current state of things to continue, we will inevitably clash. And that's a scenario that I'd very much like to avoid. Es una cosa que me encantaría evitar. Nos has jodido, cabrón, si la paliza que te han dado. ¿Por qué? Porque no se quiere enfrentar a Mavuika. Imagínate enfrentarse a Zhongli, por ejemplo, que tiene más experiencia. I've long heard of your exploits across the nations. Though you have crossed swords with my colleagues many times, I know that you are by no means an unreasonable person. And once you've learned the truth that the Pyro Archon Mavuika would never willingly share with you, you may just find it in your heart to consider my proposal. I assume you've already been informed of the Pyro Archon's plan. In order to defeat the Abyss and save Natlan, she still needs 2 more heroes to appear. Wait, how did you know that? Never mind. Guess that's not important now. I've long kept a close eye on her plan. To be frank, it's an exceedingly risky plan. Will the heroes really appear? And even if they come to her, will their power be enough to drive the Abyss back? If any part of the plan goes awry, all of Natlan, even all of Tevat, will pay for her mistakes. Now, you may have been led to believe that this is the only plan available to her. But what if I told you she's had another emergency plan all along, the details of which she has chosen to keep hidden from you? An emergency plan? Yes. A way to keep Natlan intact, even if her original plan fails. But given the painful cost of its execution, she has chosen to keep it as a mere backup plan. Whether this stems from hesitation, fear, or even naivete, I cannot say. But Natlan cannot afford to wait until she comes to her senses. My fear is that given the enormity of the decision, she will be reluctant to confront the dire reality we face until it is too late. There will be no time left to execute the backup plan.
and all of Natlan will be lost to the abyss. We have to make the decision for her, here and now. Ya, eso está muy bien, pero je, todo esto no son más que especulaciones tuyas, crack. Yeah, do you have any evidence for all this? Just telling us a bunch of scary stuff isn't enough, you know. Besides, wasn't it you who tried to seize the Gnosis for the Tsaritsa's plan? Un momento, con robar la Gnosis y tomar la decisión por ella, ¿se refería a... ¿La Gnosis está relacionada con ese plan B? I knew you'd be clever enough to see. That's right. I did not seek the Gnosis for the Tsaritsa. Since I was defeated in battle, I must put to rest my thoughts about the Gnosis. But even so, my desire to save Natlan remains unchanged. And now, I have found a new way to solve the crisis. We can implement it immediately if we reach an agreement. Ojo. Someone's here. Huh? The captain disappeared! Ostras, se ha pillado corriendo el cabrón. Oye, una cosita que me acabo de acordar. Las Gnosis ahora mismo en mano de quién están. Porque la de Venti está con los Fatui, porque se la quitaron a Venti. La de Zhongli también está con los Fatui porque Zhongli se las dio. La Electro no la tienen ellos. La Electro no me acuerdo quién la tiene, pero la Electro no está en el poder de los Fatui, creo. La de Dendro sí que está, porque se la intercambió Nahida por información al Dottore. La de Hidro también, porque el Neublet la regaló. Y ahora queda la de fuego, pero la de Electro la tienen los Fatui, yo creo que no. Something is rapidly approaching. O a lo mejor sí, no sé, no me acuerdo. Es que pasó algo con la Electro, que la tenía... Al principio la tenía el Scaramouche, pero luego se la quitamos. Creo. Something! Bad news, chump! It's your granny! Ostras. See, Lolly! When did you get here? No creo que él no se haya visto, ¿no? I knew something was amiss after we were separated. Hidden ceremonial tools, an unconscious traveler. I must say, I'm very curious about what you're up to. How dare you go behind our backs like this, Auroron? Colluding with the Fatui? Really? Sí que lo ha visto, sí. Oh, here we go again. Cat got your tongue, huh? You really think you can avoid a scolding just by staying quiet? I'm not trying to avoid anything. Oh, and now you're talking back. Well, go on then. Explain yourself. What the heck are you up to? I'm sorry, Granny. I feel so guilty. You! That's it! Where are my tools? I swear Yes. if I don't teach you a lesson right here and now, I'll... Wait, see, Lolly! Please, calm down. We, still learned a lot of info, didn't we? Like the fact that the captain isn't trying to seize the Gnosis anymore. So, maybe just save the scolding for later, okay? Eso, este no es el lugar para dar disciplina a un niño. Listen well, Auroron. You're only getting out of this now because of the Traveler's plea. This isn't over. You hear me? You're right, Traveler. Let's go. We can discuss this more back in the city. You two keep an eye on Auroron for me, okay? Vale. La conversación con Capitano se interrumpió en el momento más importante, pero al menos Auroron está con nosotros. Tal vez podemos averiguar algo gracias a él. Vale, pero yo lo... Oh, mi capitán. Yo lo voy a dejar por aquí porque llevamos 15 minutos y últimamente me están quedando los vídeos un poquito largos, así que lo voy a dejar por aquí. La verdad es que tengo esa duda de las Gnosis. ¿Dónde está la Gnosis Electro, tío? La Gnosis Electro, ¿qué pasó con ella, tío? Porque sé que de Nahida la tenía, pero solamente le dio la dendro a Dottore, ¿no? Creo. No me acuerdo, tío. Pero bueno, si alguien no sabe, que me lo ponga en los comentarios. Así que nada, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. La verdad es que la conversación con Capitano me ha molado. O sea, creo, no sé si vamos a liarnos con Capitano, pero no sé. Yo creo que los 6 euros sí se van a reunir. Es decir, al final como que los 6 euros era como una profecía de las Guayao, ¿no? Pero bueno, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Y gracias por ver. Adiós.